Hello, хлопці. Since Stalker 2 is releasing soon, I decided to replay the whole Stalker trilogy, from the basic of all these games to the newest one released currently. In today's video, if you couldn't tell by the title, I will be playing Stalker Shadow of Chernobyl. The game starts off with a truck speeding over 180. Inside the truck there are various dead men. One of them tries to jump scare us, but instead he scares lightning, which fucks the truck. We are then shown someone's dad running to buy cigs, but halfway to the store, he sees the truck and decides to loot it all. While looting the bodies, he spots us, alive, then says this. О, а це ще живий. Щасливець. Хоча, хто зна, що для тебе краще. Подивимось, що Сидорович за тебе відвалить. He brings us to Sidorovich, who is definitely shocked, because there was no man who managed to survive the truck of death. So they lay us down on the table, and Sidorovich proceeds to touch us, finding a PDA which says, we're then greeted with the От що, мічений, я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко у тебе макітра після амнезії прочухається. А по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, якого тобі цей стрілець здався. Але я в чужі справи не лізу. Хочеш убити? Значить, є за що. Ну, чого стовбичиш? Підходь, не кусайся. Sidorovich then gives us his first task. Bring him the USB, which Stalker Spritnik meant to deliver to him. But unfortunately, he got lost halfway, so we have to go and find the USB. For more details, we should go to Wolf. Wolf then explains everything. Turns out Spritnik was captured by bandits halfway, and then Wolf sends us to his boys, whatever the fuck that means. But before I go there, I have to visit some secret stashes. On my way to Wolf's boys, I stumble upon a camp with a dead stalker and one wounded stalker. I give a medkit to the wounded stalker, who turns out to be Tolik. Tolik explains that he was one of the members of Spritnik's crew, but then they were ambushed by bandits. Two of them died. Tolik played dead, and Spritnik just said some stupid shit and they left him hostage. Come on, say the line. Не роби шуму. Давай поясню ситуацію. Now we just have to kill absolutely all bandits in the camp. Only after killing all of them we can talk to Spritnik. Mama, больно! Чебуреки з квасом, ба. Ой! Навіть не знаю, як тобі віддячити. Where's the USB? Какой милый кобан. Trust nobody. We can now go back to Sidorovich. He says that he found some valuable information about S.T.A.L.K.E.R. So now we have to go and steal some army documents. Now we need to get to the other side of Cordon. We can use this tunnel right here, or we can go to these military dudes. Give them 500 денег, or kill them all. Now when we get to the other side, Sidorovich starts yapping. Прийшов сталкер глибоко війну забезпечить. Йому там зле ведеться, прохає про допомогу. Він на хвості якихось тварюк притяг, каже, що довго не протримається. Можливо, він знає про стрільця, так що мерщій до нього. Даю координати. After his yap session, we should go and save Liz. Liz will then give us some valuable information about S.T.A.L.K.E.R. Also, you can help Liz by fighting the mutant dogs that will come after him. Бульмени, пироги. Avdiivka, such a nice place. Stalkers and bandits fighting everywhere. Before talking with Liz about S.T.A.L.K.E.R, you're going to have a minimal of 3 encounters. I absolutely hate this place, and I actually nearly got drafted into it. Но быстрые ноги пизды не боятся. At Agroprom, we must save Krot, who knows a lot of information about S.T.A.L.K.E.R's group.
After defeating the military, Rot will then lead us to the entrance to the S.T.A.L.K.E.R complex's dungeon. Over there's a secret hideout of S.T.A.L.K.E.R's group, which may contain some useful information for us. The exit of the dungeon led to the army base, from where we have to steal the documents for Sidorovich and Barman. This whole section is supposed to be stealth, but stealth and S.T.A.L.K.E.R is just super weird. Now, after yapping with Prapor, we can finally get into the bar. Иди своей дорогой, сталкер. Иди нахуй. Проходь, не затримуйся. After giving the documents we found at the military base to Barman, Barman then sends us to Dark Passage because we have to get inside a laboratory X-18. At that laboratory, there is supposedly some documents which will expose some new information which is very useful for us. But there's one catch. We need 2 keycards to enter the X-18 laboratory. Barman can give us one of the keycards, but the second one we would have to take from Borov, the leader of bandits. But before we go into the Dark Passage, I decided to participate in the arena battles. Not gonna tell you how many of them there are. Find out yourself. Пиндос ёбаный. Что ты диктофон? Это просто, знаешь... Just borrowing the keycard from Borov. On my way to X-18 I found this house. It contains some fellow stalkers. А вот и владелец данного заведения. Now we can head to X-18. I'm just gonna show you one creature that you will meet in X-18. And this video, I suppose. Вот Сидорович Гондон посылал же на базу вояк документы воровать. Надо все сделать по-тихому, без лишнего шума. Блять. Сейчас, Mercs. A new quest from Barman. Сталкери, допоможи! На нас напали найманці, половину наших вбито! Допоможи нам, ми віддячимо! Допоможи нам пробитися через засідку біля заводу! Я тобі скинув координати! Будь обережний, бо вкладали з головорізами біля вертольота! Короче, ты, чудный болван! Или отдаешь телезаказы, или уедешь отсюда в пластиковом мешке! Якщо ви вчините напад, я знищу інформацію. Гузнова відкриває качки, а не мої праці. Професор, це ж умний чоловік. And now we just have to save the scientist. Now we need to help the scientist. He needs to scan up Field, so we can get a helmet and steal the documents from X-16, another laboratory. Я в рот ебал. Inside the laboratory we fall asleep again, and we have a much longer trip.
Якщо це так важливо, чому ти не пояснив, навіщо йдеш туди? І як тобі вдалося зробити це фото? Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю, краще не лізьте туди. Тримайся, синку. Я про тебе подбаю. Усе буде добре. Куди ти тепер? Північ. На північ. In this handsome fellow we find the much needed documents. Держи, мля, гондон. Now we have our final push, but there's still work need to be done. Some arena battles, and then the footage was corrupted. But luckily, I had an older save of mine, so I replayed it on there. It's a whole different game, but who the fuck cares? Здорово, волчара. Now we just have to kick some duty ass. Обійдете справа. Колян, ти з хлопцями маєш зайти їм взад. Ні, ну що таке, от як узад, так одразу колян. Нету места нам раз посмотри еще. Признание без толку, что он за бред несет. Ты как Атлантика, ему не по карману. Вот и погасла романтика хулигана. Бьет, 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 горечь алкоголя. Врет, 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 тебя Дима Куля. Есть работа для хорошего. Now, this quest is bugged for me, but all you have to do is kill this dude after he gets inside the barn. And then you have to kill this merc over there. Now, do not go back to Lukash to submit the quest. Instead, you should go to Barrier, Yap with Cap, and kill monoliths. Only after this, come back to Lukash, and if the quest with Stukash did not bug, you're part of freedom. Back to the game I played before, and of course, like every freedomer who respects himself, we have to destroy duty. Краска зари, небесная высь. Жаль, что видения мои все короче. Сон, повторись, я прошу, повторись. Но такая
Now, in order to find out the truth about Стрелок, we have to япы в проводник. Проводник Улденса и пиздуй обратно в подземелье Агропрома. Ну, подпиздавай, ёпта. Стрілець. Ну, давай, хлопче, давай, приходь до тями. О, так уже краще. Чому в ту розтяжку поліз? Пам'яті позбувся. Сам придумав, запропонував. І ось маєш. Добре, хоч живий лишився. Часу обмаль, тому слухай уважно. Усе, що ти казав про моноліт, правда. То просто ілюзія, яку наводять з якоїсь лабораторії поруч із саркофагом. Відомо, що жоден із тих, хто дістався моноліту, не повернувся. Схоже, всі вони там і загинули. А поки тебе не було, я розкопав певну інформацію. Значить, є такий собі декодер для відкриття дверей, що ведуть до системи керування монолітом. Цей декодер у Прип'яті, у схованці. Координати того місця та ключ до схованки я тобі даю. Візьмеш декодер, знайдеш у саркофазі потрібні двері, а там... Що ж, а там уже доведеться за обставинами. Зважаючи на все, це єдина можливість пробратися до справжньої таємниці зони, яку ти завжди намагався розгадати. Отак, стрільцю. А зараз час прощатися. Мені треба залягти на дно, але я чекатиму на твоє повернення. Щасти. Пойдемте отключать. Now we just have to deactivate the brain scrocher. It's very easy to do. Твоя мета тут. Іди до мене. Very hard to get out. Съебались нахуй. Now on Pripyat we'll meet these fellas. Орли, слухайте мене уважно. Починаємо пробиватися до станції. У місті повно монолітівців та іншої погані, тож пильнуйте і прикривайте один одного. Це все. Перевіряйте зброю і висуваємося вперед алеєю. Готовність 15 секунд. Ти, мабуть, мічений? Мені про тебе казав бармен. Давай пробиватися разом. Я знаю, де вихід на станцію. Вперед! Now we'll have some urban warfare. Now for truth концовка have to go to take the coder from квартира which doctor said about. The final push is very easy. All you have to do is to get to the sarcophag, which is somewhere in the center of Chais. Now we're inside the sarcophag. Yes, this shit is sped up because I just cannot take it. Уразумел меня, окаянного. Шея кол торчал, задолбал. Поднатужился, проглотил, забыл. На вопросы ответ искал до весны. В аккурат забил. Я живой, я живой. If you did everything correctly, you will see this green fucker. Пизди давай. Now it depends on what you choose in the dialogue, but you can get two endings.
with this green fucker. Or if you didn't go to Provodnik, then you'll get the other 5. The one I did is the true one. Zaluhansk. Солнце свет.